Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma live internacional entre amigos. E hoje recebendo a nossa querida... deixa eu pegar aqui o livro dela, gente. Beth Allison Barr, autora do livro A Construção da Feminidade Bíblica, publicado esse ano por Thomas Nelson Brasil. Então é um prazer receber a Beth aqui, e não só ela. O Juan, que já é de carteirinha, é parte desse trabalho, mas as queridas Rebeca Maluf e Jacira Monteiro, sejam todas bem-vindas. Gente, antes de começar, eu queria dizer que, desde que eu comecei esse trabalho das lives, seja no Instagram ou ou aqui no YouTube, a ideia é poder dar voz para as pessoas que são convidadas. E nem sempre nós concordamos com todo mundo. Mas eu acho que poder ouvir, poder dialogar é algo muito rico. Uma inspiração para mim, quem me segue sabe que é o reverendo John Stott. E talvez você não saiba porque essa obra não foi publicada em português. Tem uma obra antiga em inglês chamada O Diálogo com os Liberais, em que o reverendo John Stott conversava com um teólogo liberal da época, uma obra bem antiga, e falando sobre os pontos de contato e divergência entre eles. E eu sei que foi algo talvez muito arriscado pelo preconceito que há em torno do liberalismo, e algumas pessoas têm a sua razão de pensar assim, mas eu acho que essa iniciativa do diálogo ela é importante. Então, quando a gente fala sobre o tema da feminidade bíblica, nós encontramos dois grupos, o complementarismo e o igualitarismo. E aqui no Brasil, o complementarismo, ainda que a pessoa não saiba, é uma ideia dominante, né? É o que é ensinado. Então, é comum que este livro, cuja tese principal é demonstrar que a ideia de uma feminidade bíblica, né, é tão popular nos círculos cristãos, não é, na verdade, bíblica, mas fruto de uma construção social, cause algum desconforto para as pessoas complementaristas e para outras pessoas. No entanto, concordando ou discordando dessa ideia, é preciso ouvir o diferente, até para ver se aquilo que nós achamos que são convicções, de fato, são tão fortes assim. Então, quando eu pensei em gravar essa live com a querida Beth, eu queria trazer mulheres, e queria que fossem mulheres com perspectivas distintas sobre esse tema. Então, conversando, porque assim, as minhas decisões, elas nunca são isoladas. Eu converso com uma rede de amigos, teólogos, né, muitos conhecidos por vocês, muitos populares, outros nem tantos. E ouvindo a multidão dos conselhos, eu cheguei na querida Rebeca Maluf, como uma representante de uma perspectiva igualitarista, e a querida Jacira como a representante do complementarismo. E falei para elas, como eu falei também para a Beth, que elas se sintam à vontade para dialogar, para conversar, mesmo numa perspectiva crítica ou de concordância, porque, como disse Francis Schaeffer, perguntas honestas merecem respostas honestas. E a ideia dessa live é a gente ter esse espaço para fazer as perguntas honestas como leitor. E a Beth não tem apenas leitores igualitaristas, mas tem leitores também complementaristas e leitores que não é nenhum nem outro, né? Está ali para ler, para aprender. E só mais uma ressalva, a Beth, até onde eu sei, não é teóloga. Ela é historiadora, ela é professora de história, ela é especialista em história medieval, história das mulheres e história da igreja. Então, você não pode ir ao livro da Beth em busca de uma perspectiva teológica, exegética, hermenêutica, porque você vai encontrar apenas uma abordagem a partir do campo em que a Beth se especializou, que é a história. E ela parte isso de uma experiência pessoal e depois decorre em uma pesquisa acadêmica com fontes, com referências, que se você conhece a academia, você sabe que é muito importante para você defender aquilo que você está argumentando. Então, fica aqui a sugestão da obra dela e nós vamos começar a nossa conversa. E sinto à vontade vocês que nos assistem para mandar também as perguntas de vocês. Vou tentar elencar aqui essas perguntas, porque nem sempre dá para responder tudo, mas, por favor, não se acanhe, mande suas perguntas, que o que não for possível responder aqui, caso a Beth concorde, eu posso mandar para elas por e-mail e depois postar as respostas em alguma rede social, tá bom? O mesmo vale para a Rebeca, para a Jacira e para o Juan. Sintam-se à vontade, e a Beth muito mais, que é a nossa convidada de honra, para sentir muito à vontade também. Bom, Beth,
Obrigado por aceitar o convite. As perguntas que eu vou fazer agora são mais de ordem pessoal, de experiência, depois a gente entra no tema da obra. Eu queria que você compartilhasse para a gente... Perdão. Beth, thank you for accepting our invitation. And the first questions will be more in a personal kind of question. Sure. Eu queria que você compartilhasse para a gente essa pergunta que eu faço para todos os convidados. Já é clichê aqui. Conta para a gente como foi o seu encontro com Cristo, como aconteceu a sua conversão. So this is a question that we ask every single guest that we have here in the show. So it's a standard question. Could you share with us how you came to Christ, how you met Jesus? Oh, I don't remember a time in my life where I didn't know Jesus. I grew up in a family of faith, and I was baptized when I was a teenager. Eu não lembro de um momento na minha vida em que eu já não conhecia a Cristo. Eu cresci numa família de fé cristã e eu me batizei quando eu tinha 6 anos. So my faith has changed over time, and it's strengthened over time. But I honestly don't remember not knowing who Jesus was and what Jesus did for me. A minha fé, obviamente, mudou e se desenvolveu durante o tempo, mas realmente eu não consigo lembrar de um tempo em que eu não tinha Jesus, não conhecia Jesus desde criança. No seu livro, você fala que a sua vocação é ser educadora, professora. E eu queria só confirmar se é assim que você entende a sua vocação, e queria que você nos contasse em que momento ou como você entendeu que Deus lhe chamou para isso. So in your book, you understand yourself as an educator as part of your vocation. So could you share with us how you understood that God was calling you to this particular vocation? I knew very early on, when I was in college, that eu sabia desde o início, mais ou menos na época da faculdade já, that God was calling me to both ministry and teaching. Que Deus estava me chamando tanto para o ministério quanto para a área da educação, do ensino. I didn't understand how those two would work together at the time, but I have always felt a strong calling to both. Naquele momento, naquela época, eu não conseguia compreender ainda como que os dois iam convergir, trabalhar juntos, mas eu sentia já o chamado para essa vocação do Deus. But I've never felt called to be a pastor. I'll put that in. So. Mas eu devo adicionar que eu nunca me entendi sendo chamada para ser uma pastora, ou para pastorear. O seu livro, ele trouxe uma perspectiva diferente, ao meu ver, para os leitores brasileiros, que é a abordagem histórica sobre questões teológicas. So your book brought to the Brazilian readers a different approach, which is like a historical approach to the question. E isso trouxe muito desconforto para alguns leitores, principalmente numa perspectiva complementarista, porque sentiu falta de uma exegese bíblica. So a lot of readers felt discomfort, especially from a complementarian perspective, because they felt a lack of exegesis. No entanto, eu percebo a grande necessidade que nós temos, enquanto brasileiros, de entender o lugar da história no estudo da teologia. Nonetheless, I do perceive the need that we have as Brazilians to understand the role or the place of history in theology. E eu aproveito para agradecer a 2 amigos que têm me ajudado a perceber isso, que é o Leonardo Cruz e o Guilherme Piton. And I'll take the chance to actually appreciate 2 friends who have helped me to understand that better, Leonardo and Guilherme. Bom, a minha pergunta é: qual a relação entre fé ou teologia e história? E elas estão em oposição ou elas se complementam? So my question is, how do you understand the relationship between theology and history? Are they in opposition or in conflict, or do they complement each other? History informs theology. A história informa a teologia. Theology is what people think about God based on... A teologia é aquilo que as pessoas pensam a respeito de Deus. What people have
believe we have learned about God through interactions and through the Bible. E aquilo que as pessoas entendem terem compreendido a respeito de Deus através de interações, através das escrituras. But people are always situated in history. Mas as pessoas sempre estão situadas na história. So who we are and when we live and where we live. Logo, quem nós somos, o momento em que nós vivemos e quando nós vivemos, influences how we see God. Influencia a maneira como nós percebemos ou vemos Deus. So I don't think you can truly understand theology without history. Então, eu não acho que seja possível entender teologia de fato sem a história. Muito bom. Jacira, por favor. Olá, gente. Boa noite. Eu sou a Jacira Monteiro. Minha primeira pergunta para Beth é sobre... Primeiro, vou contextualizar, né? Que eu acho que é muito importante. Eu sou complementarista e eu faço parte de uma igreja batista complementarista aqui no Brasil. So I'm complementarian. I'm part of a Baptist complementarian church in Brazil. E eu atuo, já preguei várias vezes para a igreja toda, já preguei para os jovens. Eu atuo atualmente como professora de escola bíblica. So currently I'm a Sunday school teacher. I've had the opportunity to preach several times for, a church and for youth groups. Já fiz parte de liderança e na minha igreja há espaço para que as mulheres elas desenvolvam seus dons, seja com relação a dons ministeriais, a missões, ao ensino. And I've been part of leadership in my church. We do have it's a church that opens space for women to develop their gifts in several areas like teaching, evangelism, and so on. Durante todo o livro, você deriva das suas mais experiências, do que você viveu, como se todo o complementarismo fosse machista por causa dos líderes machistas que existiram, né, na sua congregação. So on the book, you kind of draw from your experience as if basically all complementarism was sorry guys, oppressive. No, chauvinist, like male chauvinism, basically, based on your experience. Essa declaração é bastante forte. And that statement is pretty strong. Tendo em vista seus leitores brasileiros e a realidade do Brasil, em que existem, sim, líderes complementaristas machistas, mas há uma diferença aqui de realidade no Brasil. So, in light of your Brazilian readers and the fact that obviously there are complementarian leaders, there are chauvinists. O que você tem a dizer aos seus leitores brasileiros? E também eu queria saber por que é que você não faz a divisão entre o complementarismo estreito e o complementarismo amplo. So what I want to know, my question is, what do you have to say for, your complementarian readers? And also why you don't distinguish between like a narrow complementarism and a broader complementarism? Minha pergunta no geral seria o que você tem a dizer sobre o complementarismo que não é misógino nem machista da forma como está taxado no seu livro. So, and what you have to say about like a complementarism that is not misogynist and neither like a chauvinist. So, I have two things that I'll say on this. Então, tem duas coisas para falar com relação a isso. The first one is that complementarianism is patriarchy, which is shaped by culture. Em primeiro lugar, é que o complementarismo é patriarcalismo, que é formado, moldado pela cultura. So it's not always the same. Então, não é sempre o mesmo. Yeah. So there are, and I would argue that complementarianism is there's a continuum of complementarianism. E eu argumentaria que na verdade existe contínuo, spectrum no complementarismo. Yeah. So there are women who, especially in cultures that have charismatic
a lot of charismatic influence. Então, existem mulheres, especialmente, por exemplo, em culturas que têm uma influência carismática. I don't know that much about Brazilian history, but I am a Catholic historian. So I know that places with deep roots in Catholicism also have a lot of history of strong female leaders because of the saints. Eu não conheço muito da história do Brasil, da realidade do Brasil, mas eu sou uma historiadora católica e eu sei que em países que foram colonizados por católicos existem geralmente uma forte tendência de mulheres em liderança. So charismatic theology focuses on on prophecy, and women almost always are allowed to be prophets, except for in some churches don't. Então, por exemplo, na teologia carismática, você tem uma ênfase muito grande em profecia, e geralmente as mulheres acabam ocupando esse papel. So what you're telling me doesn't surprise me, and I can't speak from an experience that I didn't have, but I also... Então, o que você está me falando não me surpreende, e claro, não posso falar a partir de uma experiência que eu nunca tive. Entretanto... But I also wasn't trying to speak about everyone's experience. I was simply trying to show where complementarian theology leads. Mas, obviamente, no meu livro, eu não estava tentando me endereçar a todas as experiências de realidade, mas tentando mostrar aonde que a teologia complementarista ela nos leva. I would still argue, though, and I totally understand complementarianism. It was my world. E eu ainda também argumentaria que eu entendo o complementarismo como parte do meu mundo. And I understand why, it's a beautiful dream. It's a beautiful vision. E eu consigo perceber como ele é uma visão muito bela, sonho muito belo. And some women, it never hurts at all. E para algumas mulheres ele nunca faz caso nenhum dano. But I'm speaking up for the women it does hurt. Mas eu estou falando, levantando a voz em favor daquelas mulheres a qual o complementarismo de fato causa dano. I think men are mostly not chauvinists and mostly... Eu acho que no geral os homens não são necessariamente machistas. But men who are, mas os homens que são, and are in complementarian theology, the impact on women can be horrific. Mas os homens que estão na teologia complementarista, o impacto e o dano que eles causam é muito grande. I could speak a lot more about this, and I would be happy to, but I can stop there. Eu poderia falar muito mais com relação a essa questão, mas eu acho que eu vou parar por aqui. But I do know many complementarian women have reached out to me in anger, and I understand. So it doesn't upset me. Mas eu entendo. Eu tive várias mulheres que são complementaristas entrar em contato comigo com muita raiva, e eu entendo essa questão. Você admite que mesmo no igualitarismo também se encontra machismo? Também pode haver o machismo e misoginia. Do you believe that, and that's my second question, do you believe you can also find chauvinism, misogynism, and equalitarism as well? Yes, because patriarchy is everywhere. It's just not everywhere the same. Sim, e a razão é porque o patriarcalismo está em tudo quanto é lugar, apesar de não ser o mesmo em todos os lugares. Isso. Isso você deixa claro no livro, né? Então, parece que, aí falando no sentido teológico, né? Eu faço parte da teologia, parece que a questão tem muito a ver com o coração. So I'm part of pecado. I'm more on the theological side, of course, but it seems that what you're describing has a lot to do with total depravity, with sin.
Então, a questão, eu queria entender por que é que você não traz em nenhuma parte do livro que existe um complementarismo que não é somente o amplo. Porque se eu falo sobre igualitarismo, eu ouço que os igualitaristas falam sobre o igualitarismo. E os complementaristas se dividem em amplo e estreito. So my question is, like, granted that, why in your book you don't bring this division or between broad complementarism and a narrow one? Because when I want to criticize egalitarians, I want to criticize them on their own terms. So why not to, divide and separate things? Because, first of all, because even though there are variations in complementarianism, I would argue they have the same root. A razão é porque, apesar de existirem variações dentro do complementarismo, eu argumento que eles têm a mesma raiz, a mesma fonte. And I was trying to disrupt people's comfort in thinking that I was wanting to disrupt people's comfort. E eu estava querendo perturbar o conforto no qual as pessoas se encontravam, ou romper, quebrá-lo. And get them thinking about how even if their theology doesn't hurt themselves, it might be hurting other people. E ajudá-los a pensar, refletir que mesmo se a teologia deles não os machucam, pode causar danos e machucar a outras pessoas. So I would also argue that I sort of boiled down complementarianism to its basic part. E eu também afirmaria que eu basicamente resumo o complementarismo, eu trago ele no seu principal, no qual é o principal dele. That any theology that teaches there is something innate about a woman that makes her incapable of leading because of her sex. Porque qualquer teologia que vem ensinar que existe alguma coisa inato na mulher que, por causa do sexo dela, faça ela ser incapaz de liderar, is teaching that woman is less than a man, and that is sinful. Está ensinando que aquela mulher é menos que um homem, e isso é pecaminoso. So I can see, I've had a lot of these conversations, and at the end of the day, I will stand on the fact that complementarian theology teaches that women are less. Eu já tive várias dessas conversas, mas no fim das contas, eu fico o pé e dizendo que a teologia complementarista ela acaba machucando muitas mulheres. Muito bom. Rebeca? Eu gostaria de começar com a pergunta aqui. Eu considero isso como o ponto principal do seu livro, que você discorresse... Então, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre como a história molda a teologia. Alguns cristãos dizem que o complementarismo é a visão histórica da igreja, apenas com um nome diferente. Mas no meu podcast eu comentei que isso não é o caso. Então, eu gostaria que você pudesse fazer um resumo de como a posição da igreja mudou ao longo do tempo. So I want to talk to you about, again, how history shapes theology, which is one of the main points of your book. Yes. Some Christians say that complementarism is the historical view of the church with a different name. However, in one episode of my own podcast, I explained that this is not true. So can you summarize for us how theology regarding women and men changed over the years? Sure. So if I want to, I'm trying to think how to put this in a nutshell. Bom, se eu puder resumir, eu diria mais ou menos algo assim. Yeah. So if we think about that, Christianity was born in a patriarchal world.
Então, se nós pensarmos que o cristianismo ele emergiu no mundo patriarcal, and despite the way that Jesus talked with women, and despite e apesar da maneira como Jesus se comunicava com as mulheres, and despite despite the role of Mary Magdalene, despite the role of women with Paul, who were apostles, disciples, teachers, church leaders. E apesar do papel da Maria Madalena, apesar das mulheres que trabalhavam com Paulo e auxiliavam em vários ministérios, em várias áreas. Very early on in the history of the church, we see women begin to be pushed out of these leadership roles. Nós já vemos logo no início da história da igreja as mulheres sendo afastadas, puxadas para fora dessas posições de liderança. And historians can trace this. We often talk about that when something is new, when a movement is new and there's not very many rules yet, women have more authority. E a história ela consegue traçar isso. Quando o movimento ele é recém-começado, geralmente as mulheres têm mais autoridade. But when the rules start getting written and definitions start being made about who gets to be in charge, women start getting pushed out. Mas quando as regras, as normas começam a ser escritas e começa a se definir com mais certeza quem que está no comando e liderando, aí geralmente as mulheres começam a ser puxadas para fora, ou afastadas. Can I talk about a medieval sermon real fast? I'll try to do it short. Eu posso falar rapidamente sobre um sermão medieval, vai ser bem curtinho. Yeah, there's a sermon that I think encapsulates this really well. Eu acho que existe um sermão que consegue encapsular o que eu estou tentando descrever muito bem. It's from a collection called Jacob's Well, which comes from the it's translated in the later Middle Ages. E é de uma coleção do Poço de Jacó, que é traduzido na época medieval tardia. And it tells the stories of these powerful women in the early church, these powerful female saints who preached and taught. E conta a história dessas mulheres poderosas na igreja primitiva que ensinavam e pregavam. And then it says, but women these days should not do these things. Mas aí o sermão fala, mas as mulheres hoje em dia não devem fazer essas coisas. And we know that in the Central Middle Ages, really the 10th through the 12th century, the Catholic Church leadership gets clearly defined. And nós sabemos que na era medieval, mais ou menos entre o século X e o XII, que na Igreja Católica a liderança começa a se definir. And women get pushed out. However, there's still this memory of these powerful women. So we still see women as preachers and teachers in the later medieval church. E a liderança se define e as mulheres acabam sendo afastadas, mas ainda assim nós temos essa memória dessas mulheres poderosas que pegavam, ensinavam, e nós podemos ver que até ali, naquela 10º século, nós ainda temos pelo menos mulheres ocupando essas posições. And getting directly to Rebecca's question, the reason women were still teachers and preachers in the medieval church. E se direcionando exatamente a questão da pergunta da Rebeca, o motivo pelo qual as mulheres ainda ensinavam e pregavam na igreja medieval. Because the reason they were believed they could not be was because of their physical bodies, which were seen as too weak. Era o motivo pelo qual se puxavam elas ou era contra essa posição delas ensinarem a pregar, era por causa do corpo delas, por ser um corpo muito fraco, a constituição, a forma do corpo feminino. But if women could overcome being a female, mas se as mulheres pudessem superar serem mulheres, accepting virginity and living as a woman religious dedicated to God, com exceção, obviamente, da virgindade, de uma vida dedicada a Deus, she could exercise the authority of men. Ela poderia exercer a autoridade de um homem ou do homem. After the Reformation in Europe, this changed. E depois da reforma na Europa, isso mudou.
the reason for women not being able to lead was not because of their bodies, but a razão pela qual as mulheres não poderiam liderar não era mais por causa do corpo delas, but because God had ordained different roles for women and men. Mas porque Deus tinha ordenado papéis diferentes para mulheres e para os homens. And women were to submit under the authority and the leadership of men, which was also a change in the law at the time. E as mulheres deveriam se submeter à autoridade masculina do homem. Isso também foi uma mudança na lei naquela época. So in the medieval church, women could preach, teach, and lead because I call it sort of this escape hatch. They could overcome their bodies. Então, na época medieval, as mulheres ainda podiam pregar e ensinar porque elas tinham, por assim dizer, uma forma de escapar ali, de superar, por assim dizer, o corpo. But after the Reformation, that escape hatch went away because woman's highest calling was not to serve God as a woman alone, but as a subordinate wife. Mas depois da reforma, esse subterfúgio, na verdade, mudou. Can you just repeat the last part of the sentence? That because a woman's highest calling was not to serve God as a woman alone, but as a subordinate wife. E depois da reforma, esse subterfúgio acabou se perdendo por causa que agora a vocação mais alta da mulher não era mais servir a Deus enquanto mulher, mas se submeter à autoridade do homem enquanto uma esposa. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer a quarta pergunta. A história segue um padrão quando se trata da opressão de mulheres? Se sim, qual tem que ser esse padrão? Eu ouvi uma vez que a história funciona em ciclos em vez que em uma linha reta. Isso se aplica ao patriarcado? So my second question is, does history have a pattern when it comes to women's oppression? If so, if yes, what tends to be this pattern? I heard one time that history works is cyclical instead of being like linear. Does that apply to patriarchy? So I would say that history doesn't repeat itself, that history rhymes. And it rhymes. Eu não diria que a história ela se repete, mas eu diria que a história ela rima, ela tem rima. And one of the most continuous rhymes in history is patriarchy. E uma dos refrões ou das rimas mais contínuas na história é o patriarcado. And I know patriarchy makes a lot of people uncomfortable. So let me define it. Eu sei que o patriarcado deixa muitas pessoas desconfortáveis, então me permita definir o que é o patriarcado. Patriarchy is any sort of system, cultural system. Então, o patriarcado é qualquer tipo de sistema cultural in which women legally, religiously, economically, socially no qual as mulheres economicamente, religiosamente, socialmente, legalmente are to some degree considered under the authority of men, são consideradas em algum grau debaixo da autoridade do homem, simply because of their sex, and they can't escape that because of their sex. Simplesmente por causa do sexo delas, e elas não podem escapar da situação por causa do sexo delas. So, although patriarchy, I described this in my Reformation chapter, where I said some women's rooms of patriarchy were really big, and they had a lot of space to do what they wanted to do. Eu descrevo isso no meu livro, que em alguns contextos o patriarcado dava bastante espaço, existe um espaço maior para as mulheres operarem. Pretty consistently throughout history, women who have more space are wealthier, of whatever sort of, if it's a structure that has significant racism, they're often in the class that is on the top. Então, geralmente,
você percebe na história um padrão em que as mulheres que acabam tendo mais espaço mesmo dentro de um patriarcado, elas são mais ricas, têm mais acesso à riqueza. Geralmente, quando tem diferenças de raça ou de racismo, elas acabam estando, vamos dizer assim, no topo da pirâmide. And women's rooms who are often smaller throughout history are those who are poorer and have less influence and less influential families. E geralmente as mulheres que são mais pobres, com famílias menos influentes e menos afluência também econômica, acabam tendo menos espaço dentro desse padrão patriarcado. So when we think about theology, it seems to me that a theology should work for people at the bottom as well as at the top. Então, quando a gente pensa sobre a teologia, eu entendo que a teologia ela tem que trabalhar tanto para aqueles que estão no mais baixo, na base, como aqueles que estão no topo. Did that answer the question? Ajuda a responder a pergunta? Sim, ajuda. Muito bom, gente. Tá fluindo muito legal, porque nós temos um bom tempo ainda. Então, vou trazer as perguntas do público aqui. Tem muita pergunta boa. Quero agradecer ao grupo de leitura Poesia em Nuvens. Está marcando presença aqui. Gente, tem muita pergunta. Estou muito feliz pela audiência, por saber que tem tanta gente lendo os livros da Beth. Botar a primeira pergunta, que é da Jéssica Rodrigues. So, Jessica Rodriguez, she has the following question. Was it a decision to not discuss on the social media? Was it your decision to not discuss social media and the digital femininity patrol? Or are you going to discuss those topics in another edition of your book? So I'm a medieval historian. Bom, em primeiro lugar, eu sou uma história da Idade Média. I keep, so even the way I was able to write the book is because I teach. I've been trained and I teach women in Europe from the ancient world through suffrage. Eu sou uma historiadora da Idade Medieval e a forma como o livro foi escrito tem muito a ver da maneira como ensino, que perpassa desde do papel da mulher no mundo antigo até a época do sufrágio, que seria quando o direito de voto, né? So if you want me to speak from my strengths, my strength is not the 21st century. Então, se você quiser que eu fale a partir daquela posição onde eu sou mais adequada, tenho mais, não seria bom eu falar do século XXI, a partir do século XXI. However, I think social media has given women a voice and a platform in a way. Entretanto, eu entendo que as redes sociais deram, consideram as mulheres uma plataforma, espaço para voz. In a way that is really unprecedented. And I think a lot of the reason why people are listening to me is because of social media. De uma maneira, espaço para as mulheres, uma plataforma de uma maneira sem precedência. Eu acho que um dos motivos pelos quais as pessoas têm escutado muito sobre mim, meu trabalho, é por causa das redes sociais. I was also interviewed by a Harvard PhD student who's writing her dissertation on this, on social media and women's voices. Eu fui entrevistada também por uma estudante de PhD de Harvard que está escrevendo justamente sobre isso, sobre a questão das redes sociais e a plataforma para poder falar e discutir. So I might let somebody else do it. Então acho que talvez outra pessoa pode pegar essa parte da tarefa do trabalho. All right, Bruna, already in English, so there you go. How do you respond to the critics who say that the critiques you bring about critiques
you bring about complementarism is based only in your personal experience in an abusive church, not the reality of complementarian churches. Português. Boa. Como que você responde aos críticos que criticam por você basear a sua crítica ao complementarismo na sua experiência pessoal numa igreja abusiva e não na realidade de igrejas complementaristas sadias, por assim dizer, né? And hi, Bruna. It's nice to talk to you again. So the complementarianism really isn't the enemy here for me. Em primeiro lugar, Bruna, que bom falar com você novamente. Em primeiro lugar, o complementarismo não é de fato o inimigo aqui. Patriarchy is the enemy for me. O inimigo para mim é de fato o patriarcado. So my goal was not to say that everyone, and I've done a Twitter thread on this. My goal was not to say that everyone in complementarian churches are abusive and hurt women. Meu objetivo, eu até fiz um fio no Twitter com relação a isso, não é afirmar que todas as pessoas que estão em igrejas complementaristas machucam as mulheres. The structure of complementarianism, however, values women's voices less than men. A questão é que a estrutura do complementarismo, ela valoriza mais a voz do homem do que da mulher. Even in churches that allow women to preach, teach, and lead. Até mesmo igrejas que permitem que as mulheres ensinem, liderem, preguem. If they are still underneath the authority of men. Se elas ainda estão debaixo da autoridade de um homem. Not simply because they are in a different job. Não é simplesmente porque elas estão num trabalho diferente. But because their sex makes them unable to have those highest leadership positions. Mas porque o sexo delas as tornam incapazes de ocuparem um papel de liderança mais alto. So their voices, even in places where they can preach, teach, and lead, still never ring with the same authority as male leaders. Então a voz delas nunca acabam soando com a mesma voz, com a mesma autoridade de um líder masculino, mesmo quando elas têm espaço para ensinar, para pregar, para compartilhar. For most churches, I hope this isn't a problem for women because I hope most people are good. Treat women well. Para a maioria das igrejas, espero que esse não seja um problema para as mulheres. Eu espero que elas tratem as mulheres com respeito e bem. But churches in which there are problems, women, which the SBC clearly shows is a large majority of churches. E igrejas onde há problemas, did you say SBC? Oh, the Southern Baptist Convention. The Southern Baptist Convention. Sorry. Okay. Yeah, no, sorry. I just make sure you said SBC. Okay, yeah. Para a Convenção Batista do Sul aqui dos Estados Unidos, como exemplo. Yeah, and women have less access to leadership and their voices are less likely believed and this leads to, complementarianism doesn't cause abuse. It makes abuse more likely and less likely to be uncovered. All right, that's a lot. I know, I'm sorry. That's okay. Let's break down. So, o que acaba é que, por exemplo, na SBC, na Convenção Batista do Sul, as vozes das mulheres acabam sendo menos ouvidas como as vozes de homem. E I just want to get that sentence correct. You said complementarism does not does not cause abuse. O complementarismo ele não causa abuso, entretanto, but it creates situations where abuse can flourish. O complementarismo não causa abuso, mas entretanto ele cria situações onde o abuso pode florescer. Eu queria pegar essa. I also would like to go on for the record that I've been a pastor's wife for 25 years. E só para deixar em registro, eu sou esposa de pastor por mais de 20 anos. And I've been in a lot of churches. Já passei por várias igrejas.
And my experiences were a compilation from a lot of churches. As minhas experiências foram uma compilação de muitas igrejas, de várias igrejas. And even in churches with softer patriarchy. E até em igrejas com patriarcado, patriarcalismo mais suave, mais leve. Women's voices are still devalued. A voz das mulheres ainda tem menos valor. So, and I'll also say I've written some. I know the objections that the question stemmed from, and I've written some pieces on it that I can put out on my Twitter. E eu entendo muito bem essas objeções e de onde elas procedem. E eu já escrevi alguma coisa sobre isso e eu também posso colocar isso no Twitter. That's helpful. Eu vou colocar um comentário só para compartilhar com a Beth, porque eu achei muito legal, da Isabela Herrera. So he's gonna put it up, a commentary from Isabella that I thought was really good. So injustices in church began when the men's event is barbecue and the women's is tea. Well, that is cultural. That is these cultural things that have nothing to do with theology. Essa é uma questão cultural que não tem nada a ver com a teologia. Essa próxima pergunta, eu estava conversando com o Iago e ele disse que queria fazer algumas perguntas à Beth e até pedi que ele elaborasse. A primeira, ele mandou duas. A primeira foi praticamente a pergunta que a Jacira fez, a primeira pergunta, e essa é a segunda, tá? Eu acho que ali é seu livro, né? Você acha que seu livro? Do you think your book has the intention to show or to argue that complementarism is wrong? If yes, do you think that it has an exegetical treatise like enough to support that? So honestly, I didn't even intend to include as much exegesis as I did. Eu não tinha, na verdade, nem sequer tive a intenção de colocar tanta exegese quanto eu coloquei, na verdade. One of the things that has irritated me. Uma das coisas que me irritaram. Is that so much scholarship from sound scholars, many of whom are Christians. É que muito dos estudos, até mesmo de cristãos, that completely undermines complementarian theology. Então, que acabam enfraquecendo a teologia complementarista. Is already out there. It's just that people aren't reading it. Já está disponível, simplesmente que as pessoas não leem. So I'm not a biblical scholar, and I wasn't trying to be one. Então, eu não sou uma estudiosa da área bíblica. Não estou tentando ser uma. I was trying to point people to biblical scholars. Estou tentando direcionar as pessoas para aqueles estudiosos bíblicos. And I think, yes, enough biblical scholarship out there supports the thesis of my book. Eu creio que a resposta é sim. Existem várias literaturas na área bíblica que dão suporte, embasamento ao meu livro. The question from Daniel Figueiredo says, since your book has a like more of a historical focus, which book would you suggest or recommend for a exegetical approach to the topic? Oh, sure. Lucy Peppiatt is fantastic. So Lucy Peppiatt is maravilhosa. Scott McKnight, The Blue Parakeet, is a really significant book. Blue Parakeet do Scott McKnight é livro significante. I heard you just had N.T. Wright on this podcast. Eu fiquei sabendo que há tempo atrás o Tom Wright também veio aqui nessa live, participou dessa live. Yeah. E o Scott também, Scott McKnight too. Yeah, Scott McKnight also joined us. I love Scott. Só um spoiler, se der tudo certo, o Scott volta agora em setembro, outubro, porque vai sair o livro dele, A Church Called Tove, em português.
That's a great book. Yeah, and he might return around September, October once his book's out. So just a spoiler. Yeah. So a Beth estava falando que ela ama o Scott McKnight. Ela adora o Scott McKnight. Yes. So and there's also a really great book that's called Discovering Biblical Equality. Tem outro livro excelente que vai junto com esse do Scott, que é chamado Descobrindo a Feminilidade Bíblica. Did you say Discovering Biblical Femininity? Discovering Biblical Equality. Descobrindo a igualdade bíblica. And it talks about many of these scholars who far more than I could discuss in a 6,000 word chapter. Que fala sobre esses professores estudiosos que podem falar muito mais do que eu poderia fazer em alguns capítulos. Muito bom. Pessoal, só para informar para vocês, agora a parte do jabá, né? Queria convidar vocês que estão nos assistindo, que ainda não assinam o canal, que nos ajude assinando, para que o YouTube possa estar propagando mais o nosso conteúdo. Antes, as lives internacionais aconteciam uma vez por mês, hoje a gente tem 2 ou 3, tá até difícil. Parece ter mais live internacional do que com convidados nacionais. E no final desse mês, nosso convidado vai ser o autor desse livro, o Dan Ortland, escreveu Manso e Humilde. Então, só falta acertar o horário que vai ser a live, mas a assessora dele já confirmou a participação. E temos vários convidados, né, como Philip Yancey, Scott McKnight, provavelmente Wright, porque vai ser um novo livro dele, mas não posso dar maiores informações. Então, eu queria... Sim, e a querida Beth também vai nos ajudar a reforçar o meu convite para a Christian do mês, que em breve vai sair a obra dela, Jesus em John Wayne, que também trata dessa questão. Então, eu peço muito o apoio de vocês, não só para estar assinando, mas estar divulgando o conteúdo, que isso nos ajuda bastante, tá bom? Bom, a minha pergunta agora eu vou ficar mais nas partes introdutórias do livro. Aqui. Na introdução do seu livro, você fala que, na perspectiva que você fazia parte, uma mulher bíblica é uma mulher feminista. In the introduction to your book, you state that in the context that you were part of, a biblical woman is a submissive woman. Porém, logo no início fica claro qual é o coração do livro e você mostra e argumenta historicamente que essa visão de submissão ela é ou melhor, a forma como os cristãos complementaristas entendem submissão é uma construção social. Nonetheless, it's very clear from the get-go that the core of the book is to argue that the way that complementarists view biblical manhood, womanhood is a social construction. Yes. Então, a minha pergunta é, hoje, o que é uma mulher bíblica? O que é a feminilidade bíblica? Therefore, my question is today, what then is biblical femininity? What is the biblical womanhood? Para você, lógico. For you, of course. Yeah, for me. So, originally, my last chapter was going to be remaking biblical womanhood. Originalmente, o meu último capítulo seria repensando a feminilidade bíblica. But by the time I got there, that's not what I wanted to write. Mas quando eu cheguei lá, não era bem o que eu queria escrever. Because I realized that biblical womanhood is not just one thing. Porque eu percebi que a feminilidade bíblica não é simplesmente uma coisa só. And the amazing story of the Bible, as well as history, que tanto a história quanto a incrível história bíblica shows us that God has used women in every era, in every age, in all sorts of different circumstances. Nos mostram que Deus tem usado as mulheres em todas as eras, em diversas formas, em diversas funções. So what I want women to hear, and what I want men to hear too. Então, o que eu quero que as mulheres e também que os homens entendam, percebam, is to stop trying to
put women in one type of role. É parar de tentar colocar a mulher num papel só, num tipo de papel só. And just let women do what God calls them to do. E deixar que as mulheres façam aquilo que Deus as chamou para fazer. Yeah. So that's what I want biblical womanhood to be, what God calls women to do. E é isso que eu gostaria que a feminilidade bíblica fosse, deixar as mulheres fazer aquilo que Deus as chamou para fazer. Ok. Bom, minha próxima pergunta eu acredito que uma das críticas que você deve ter recebido é ser considerado por alguns cristãos mais conservadores ser chamada de feminista. So I'm sure that one of the critiques they receive the most is by conservative Christians is to be termed or called a feminist. Yeah. Eu confesso que o termo patriarcado eu nunca tinha lido na literatura teológica evangélica e me surpreendi com o que você apresentou do Russell Moore e outros autores. I confess I've never read the term patriarchy in the evangelical literature, and I confess I was surprised, taken aback by what you affirmed about Russell Moore and others. Como é que você enxerga o feminismo, ideologicamente falando, né? Eu sei que existem várias ondas do feminismo, perspectivas, enfim, mas I know in feminism there is a spectrum, but how do you understand or see feminism? Existe uma denúncia ou crítica cristã ao que hoje majoritariamente se pensa em termos de feminismo? Is there any kind of like Christian critique to what we generally understand as feminism today? Yes, like patriarchy, feminism is a continuum. Sim, assim como o patriarcado, o patriarcalismo, o feminismo é um espectro, um contínuo. Also, feminism is it was born in white culture. O feminismo ele emergiu numa cultura branca. Which has caused it to get a lot of really good critiques by people who aren't white. O que gerou muitas críticas boas, obviamente, de pessoas que não são brancas. At its most basic level, feminism is fighting for women to be equal to men. E no seu nível mais básico, o feminismo é nada mais do que lutar para que as mulheres estejam no mesmo nível que os homens. What I love about feminism is that it fights for other people. O que eu gosto acerca do feminismo é que ele luta em favor, em prol de outras pessoas. However, the problem with that idea of fighting to be equal with men is that that women of color. Entretanto, o problema dessa ideia de lutar para que a mulher seja igual ao homem are simply because of their race are never able to aspire to that same equality. É que mulheres de cor, simplesmente por causa da raça delas, nunca podem aspirar àquela mesma igualdade. So instead of equality, I think we should be fighting for equity. Então, em vez de igualdade, eu creio que nós deveríamos estar lutando por equidade. I also think that there are feminists that go much further than I would. Acho também que existem feministas que vão bem mais além do que eu afirmaria, que eu vou. In arguing that there are no differences between the sex. Argumentando, por exemplo, que não existem diferenças entre os sexos. So I clearly wouldn't go that far. Eu, obviamente, não iria tão longe assim. To me, feminism is fighting for other women to be able to live with equity in our world. Então, para mim, o feminismo ele está lutando para que outras mulheres possam viver com equidade no nosso mundo. Which includes Christian women. Que inclui mulheres cristãs. My goal isn't to get all women to be like me. Meu objetivo não é fazer com que todas as mulheres sejam que nem eu sou ou que nem a mim.
My goal is to let women do what God has called them to do, whether it be house, work, marriage, single. O meu objetivo é convocar as mulheres a fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer, seja a vida celibatária, seja a vida de casado, de trabalhar em casa ou fora de casa. Could I say something about the experience question that keeps coming up about my book? Será que eu também posso falar algo com relação à questão da experiência que faz parte do meu livro, que está recorrendo aqui nessa nossa conversa? The first thing is that even though my experience is in my book, it's not the driver of my thesis. Apesar da minha experiência estar lá no meu livro, escrita, ela não é o carro-chefe que direciona o meu argumento. The driver of my thesis is evidence of history. O carro-chefe da minha tese é evidência histórica. The second thing I want to say is something that my husband said. A segunda coisa que eu quero afirmar é algo que meu esposo geralmente me diz. After reading one too many people going after me for using experience. Após ler várias pessoas me atacarem por eu falar sobre a minha experiência. He said, when women have been hurt by the church for so long. Ele me disse, quando as mulheres têm sido machucadas pela igreja por tanto tempo. Why would we not expect them to speak out about what the church has done to them? Por que nós não teríamos a expectativa de ouvir elas compartilharem sobre aquilo que a igreja fez com elas? Evangelicals are testimony people. I gave my testimony. Evangélicos são pessoas que gostam de dar testemunho. Bom, eu dei meu testemunho. Muito bom. Alguém escreve essa frase aí, tuita, pelo amor de Deus, pois então RT. Por favor, Rebeca. Gente, a Jacira precisou sair porque ela está no compromisso fora do estado dela e ela vem já de uma turnê, posso dizer assim, e ela estava muito exausta e precisou sair. Mas ela deixou uma pergunta, e eu vou colocar na tela, em seguida a Rebeca fará mais duas perguntas, tá? So in your book, you clearly state that there is a feminist theology, the patriarchy, with which you feel very comfortable. Could we say that it's from the fact that you are... Well, essa questão está estranha. Como é como que você se comportar? Podemos dizer que é mais... Tem um complemento. O complemento é esse. Tá bom. Okay. Could we say that because you're a feminist, more because of you being a feminist rather than... Pode passar? Rather than being egalitarian. That my understanding of patriarchy comes more from me being a feminist. Yeah. So let me clarify something. I didn't feel comfortable calling myself a feminist, nor really calling myself egalitarian until I was 42. Deixa eu deixar algo claro aqui. Eu nunca me senti confortável de me chamar uma feminista e igualitária até mais ou menos quando eu fiz 42 anos. I'm 46 right now. E eu tenho 46 agora. Tá bem, hein? So most of my life, I would have identified as complementarian. Então, por a grande parte da minha vida, eu teria me identificado como uma complementarista. What pushed me away from that theology? O que me levou para outro lado dessa teologia was the evidence of history and the Bible. Foi a evidência da história e da Bíblia que me levou para fora dessa teologia. I could not reconcile Romans 16 with Paul telling women to be silent.
Eu não conseguia reconciliar Romanos 16 com Paulo falando para que as mulheres deveriam permanecer em silêncio. I could not reconcile the ministry of Jesus with a theology. With the theology, go ahead. With a theology that teaches that women are less than men. Eu não conseguia reconciliar o ministério e ensino de Jesus com uma teologia que afirmava que as mulheres eram menos que os homens. I know feminism is a bad word for a lot of Christians. Eu sei que o feminismo é uma palavra que não cai bem nos ouvidos de muitos cristãos. Feminism is simply a descriptor. Mas o feminismo é simplesmente uma palavra descritiva of people who fight for the equality and equity of women. Para pessoas que lutam pela igualdade e a equidade para as mulheres. So I came to my understanding of theology about women through my life in a complementarian church. Então eu cheguei à minha compreensão sobre o que a Bíblia tem a afirmar sobre as mulheres através. Can you say just the last part of it? Through a complementarian church. Através de uma igreja que era complementarista. The evidence was too overwhelming, and it was only then that I began to also recognize that I identified with feminist ideas of fighting for other women. A evidência histórica é simplesmente esmagadora, e foi só aí que comecei a, de fato, me chamar feminista e começar a lutar nessa direção. Pessoal, eu queria só fazer um comentário sobre isso. Algumas pessoas, quando ouvem a palavra feminismo, já se assustam, né? Acham que é algo da esquerda, marxismo, enfim, um monte de coisa. E quando a gente fala as palavras, a gente precisa qualificá-las, entendê-las, né? E o que a Beth está colocando aqui é que o feminismo, que ela entende e se identifica, até onde eu entendi, é a luta pela igualdade entre homens e mulheres. Ela não está entrando aqui em ideologias, ela não está aqui defendendo ideias de Simone de Beauvoir ou outras autores feministas, mas falando sobre a importância dessa luta por direitos iguais, né? Quando você estuda o feminismo, você descobre que existem várias perspectivas. Então, antes que saiam acusações, né, de que a Beth é feminista, de esquerda e etc., eu gostaria de deixar gravada aqui essa ressalva, tanto para os ingênuos quanto para aqueles que são mau caráter e podem querer se apropriar disso para acular, enfim, que não é legal, e a gente sabe que, infelizmente, isso acontece em redes sociais, inclusive no nosso, vou usar uma linguagem do Antigo Testamento, do nosso arraial. Tá? Juan ou Rebeca, se vocês puderem até resumir para ela o que eu disse, eu agradeço. In sum, he was just making a brief comment about feminism and just encouraging people to understand the way you were approaching the word and its meaning as a descriptor and not in any other way. So to not take that out of context, either for, in a naive way or in a ill-intended way. So. Thanks. E só mais uma coisa, autores que tratam do igualitarismo não são muito populares no Brasil, né? Até então as editoras não tinham cuidado de publicá-los, por isso que talvez o complementarismo seja tão forte em nosso meio, né? Falta publicação nessa área. Então, alguns deles, a Beth já mencionou, mas também tem o Mark Bird, que inclusive ano passado a gente fez uma live com ele, e esse ano, agora em agosto, vai ter outra, né? E esse é um ponto que eu quero tratar com ele. O Bird, o Scott McKnight, o Entre, né? Eu não sei o John Stott, aí vou ler os livros dele para ver se ele dá algum sinal, mas são bons autores para começar. Rebeca, por favor. Eu só vou complementar que outros autores igualitaristas também são Philip B. Payne e SIGA. Esses livros são bem famosos também em questão exegética. Então, tem muitas opções diferentes para as pessoas pesquisarem. I was just explaining to them other examples of authors who gave a biblical approach for egalitarianism. So I was just trying to complement what Bruno said. Yeah, thank you.
A minha próxima pergunta é: nós sabemos que durante o primeiro século, mulheres ocuparam posições de liderança na igreja. Ao estudar a história da igreja no seminário, eu vi que, se não me falha a memória, antes do século IV, mulheres não podiam ocupar certas posições. Qual foi a causa dessa mudança? Nós temos acesso a informações históricas para saber disso? O que você poderia discorrer sobre mulheres na igreja durante os primeiros séculos? So we know that during the first century, because of the Bible and other historical sources, women occupied a position of leadership in the church. When I was studying church history in seminary, I learned that, and if I remember correctly, that before the 4th century, there were offices that women could not occupy. What was responsible for this shift? Do you have access to historical information or documentation to know anything about that? I wanted to talk a little bit about women in the church during the 1st centuries, if you will. Yeah, so first of all, let me direct you to Carolyn Osick and Kevin Madigan, who have a great book. Em primeiro lugar, queria direcionar vocês para Carolyn Osick e what's the second name? Kevin Madigan. E Kevin Madigan, que tem livros excelentes nessa área. They have a book on ordained women in the early church. Eles têm livro sobre mulheres ordenadas na igreja primitiva. Yeah. And so what it does is it walks through what offices we know there were in the early church and the evidence for women in them. E basicamente o que o livro faz é apontar para os ofícios que nós sabemos que existiam naquela época histórica e como as mulheres ocupavam através da evidência histórica. Yeah. The other thing to think about is that the early church was vastly different than what we think about church. Outra coisa que a gente precisa pensar é que a igreja primitiva ela é vastamente diferente de como nós vemos a igreja hoje em dia. It was, we know the 1st century church was primarily house churches, and that continued really till probably the 3rd century, 3rd or 4th. Por exemplo, a gente sabe que até provavelmente o 3º, 4º século as igrejas eram igrejas de casa, caseiras. When we think about the letters of Paul to the churches, they weren't going to buildings with steeples. Então, quando a gente pensa nas cartas de Paulo, what did you say at the end? They weren't going to buildings with steeples. I said they weren't going to buildings with steeples. They were going to people. Eles se direcionavam às pessoas. Eles não estavam para se direcionar a prédios, instituições, mas a pessoas. So when we think about offices of women, offices evolved over time. Então, quando a gente pensa no ofício que as mulheres ocupavam, os próprios ofícios eles se desenvolvem com o passar do tempo. What we know is that the primary offices of the early church were apostle, deacons, house church leaders / teachers, you could call elders. O que nós sabemos é que na igreja primitiva os ofícios principais eram os my Portuguese is failing me now, Rebecca. You can maybe help me. Os pastores, os diáconos, os presbíteros e líderes. E professores das igrejas de casas. Isso, os professores de igrejas caseiras. Obrigada, Rebecca. And we know from the Bible that women were in all these roles. E através da Bíblia nós sabemos que as mulheres ocuparam todos esses cargos, esses ofícios. We do know, however, that it was always harder for women to be able to be in these roles because of their patriarchal society. Nós também sabemos que era muito mais difícil para as mulheres ocuparem esses papéis por causa da sociedade patriarcal na qual elas viviam. So there is less evidence for them. Então existe menos evidência para confirmar para elas. But there is still a surprising amount of evidence of names of women who we know were deacons and church leaders and possibly even what we would consider to be preachers. Mas nós sabemos que, mas ainda assim existe uma quantidade surpreendente de evidências de mulheres que eram diáconos, líderes de igrejas e até mesmo pregadores. So, for example, we could talk about Phoebe. Por exemplo, nós podemos falar da Phoebe. Phoebe is the first named deacon of a church, the only named deacon of a church in the Bible. É o único nome de uma diaconisa na igreja, na Bíblia.
the deacons mentioned with Stephen that we saw over earlier, that they were not associated with a particular church. A diaconisa mencionada em junção a Stephen. Stephen. So Português, Phoebe, did I get it right? O que ela está falando é que a Phoebe, que a gente conhece como Phoebe, em Romanos 16, foi a única diácona e diácono também mencionado na Bíblia, porque os nomes citados em Atos de Estevão e os outros 6, eles não eram ligados a nenhuma igreja, então não era um ofício de igreja. Valeu, Rebeca. Beverly Roberts-Gaventa and Scott McKnight are just two names who have done significant work on Phoebe. E o Scott McKnight, Robert Gaventa são alguns nomes de pessoas que já escreveram significativamente sobre a Phoebe. And what they tell us is that Phoebe was not only a deacon in the church. E o que eles nos informam é que a Phoebe não era simplesmente uma diaconisa na igreja. But she was entrusted to take the book of Romans, probably Paul's most important theological work. Mas ela também foi encarregada o livro a carta de Romanos, provavelmente o tratado de Paulo mais importante de Paulo. And she would have been the first one to read that book to the people in Rome. E ela seria a primeira a ler aquela carta para os cristãos em Roma. Which meant a woman preached Paul in first century Rome. Em outras palavras, é que uma igreja pregou Paulo no primeiro século em Roma. So, if that's a little bit helpful. Talvez isso seja útil. Yes, it is. A próxima pergunta é: como que a dinâmica de eventos históricos e cristianismo tem funcionado durante esses 2000 anos? Qual deles normalmente tem a liderança? Os acontecimentos históricos ou a religião? Yeah, and how does the relationship or the dynamic between historical events and Christianity has worked during the past 2,000 years? Which one normally takes the lead to bring change to the reality of the world? Is it the historical events, or is it like Christianity, the religion? That's a difficult question to answer in a single sentence. Essa é uma pergunta bem difícil de responder numa frase só. And it's also difficult because it's hard from the historical evidence to separate people's beliefs from what we see happening. E também é difícil porque através da evidência histórica, ou a partir da evidência histórica, é difícil separar aquilo que as pessoas creem daquilo que a gente vê acontecendo na história. However, what we do see in history is we see people with a devout belief in the same God that we believe in today. Mas uma das coisas que a gente vê na história são pessoas devotadas com uma crença devotada a Deus, assim como hoje nós vemos também. And those people made significant contributions that did change the world for the better. E essas pessoas fizeram contribuições significativas que mudou o mundo para melhor. Not always, but Nem we know some did. Mas sabemos que algumas pessoas fizeram isso. Yeah. So if that's anyway, there's a little bit of an answer to that. Seria uma tentativa de responder essa pergunta. Muito bom. Essa pergunta vai se botar em duas partes, tá? So Christians tend to look to the past in search for heroes of faith and great testimonies without being attentive or preoccupied about the processes. Would be that the discomfort of complementarians because they see themselves as the like unchanged pattern of Christianity. Yes. We often look to the past to justify who we are today. Sim, de fato nós olhamos para o passado para justificar quem nós somos hoje. Frequentemente nós fazemos isso.
This is one of the reasons why women and people on the margins have been written out of histories. E é dos motivos pelo qual mulheres e pessoas à margem acabam sendo isoladas da história. Because the people who are writing the histories are often the most educated and the people in charge, and they're looking for themselves. Porque geralmente as pessoas que acabam escrevendo a história acabam se espelhando, olhando para aquelas pessoas que são mais educadas, que estão em liderança, e então acabam olhando para si mesmas. And they're looking to justify themselves as well. E também estão buscando justificar a si mesmos. Complementarians have written gender into the gospel of Christ. Complementaristas inseriram, por assim dizer, a questão de gênero no Evangelho de Cristo. And if they're wrong, that means that they have made a new gospel, which is what they're always accusing other people of doing. E se eles estiverem errados, o que eles de fato fizeram foram escrever um evangelho diferente, que é, ironicamente, aquilo que eles acusam os outros de fazer. They have a lot to lose, especially since they have argued that complementarianism is not only the right way to read the Bible, but the way true Christians have always read the Bible. Eles têm muito a perder porque eles têm argumentado que o complementarismo não é simplesmente a melhor forma de se ler as Escrituras, mas a forma correta de se ler as Escrituras. Which is why I moved their argument from biblical exegesis, which keeps them from having to deal with Christian history. E é por isso que eu fiz essa alteração de abordagem para a questão histórica, porque o que de exegese para a história, porque eles acabam deixando de lado a questão histórica. So I moved the argument from biblical exegesis to include Christian history, and então eu movi o argumento da questão só da exegética para incluir a questão histórica. And that exposed significant historical flaws in their reasoning. E isso acaba expondo problemas ou falhas de raciocínio na perspectiva histórica deles. And that's why they're so mad at me. Ou imperfeições. E é por isso que eles estão tão bravos comigo. Next question is from Leticia. The Bible is a book that depicts God from the narrative of his actions in history and not from concepts. So how do you believe that complementarism has narrated who God is to women? Well, complementarianism is very uncomfortable with biblical imagery, with maternal imagery about God. O complementarismo ele tem muito desconforto com imagens maternas com relação a Deus, por exemplo. And I think that tells us that they have made God male. Isso, eu penso que isso nos diz que eles fizeram Deus parecer homem, masculino. But we know that God is beyond gender. Mas sabemos que Deus está para além de gênero. Because women and men were made to reflect, both of us, the image of God. Porque tanto o homem como a mulher foram ambos criados para refletir a imagem de Deus. So I think they've written God to look like them to justify their authority. Então, acho que eles escreveram de forma a fazer com que Deus se parecesse com eles para justificar a sua autoridade. And in doing so, they have written out the feminine face of God. E ao fazer isso, eles deixaram de lado vamos dizer assim, a face feminina de Deus. Yeah. And if you're uncomfortable with maternal imagery of God, just go read the Bible. E se você tem algum desconforto com o imaginário ou as imagens femininas de Deus na Bíblia, na igreja, vai ler a Bíblia. The next question from Leonardo Aragão. Beth, do you believe that Black women's experience in Black churches are a step
a step ahead in the implosion of patriarchy, or a step behind, or something else? So I've talked a lot with Black scholars on this, including Anthea Butler, who I just did an event with. So I would recommend. Eu converso muito com estudiosas negras, por exemplo, a Anthea Butler, que eu recomendo, por sinal. Patriarchy works differently in Black churches. O patriarcado ele funciona de maneira diferente em igrejas negras. However, we can say that white complementarianism has influenced Black churches in a pretty significant way. We can say, right? We can say. Yeah. Yes. Entretanto, nós podemos afirmar que o complementarismo branco ele influenciou as igrejas negras de maneira significativa. So I would say that Black churches that used to be more supportive of women então, eu afirmaria que igrejas negras que costumavam dar mais suporte às mulheres have gone backwards. Deram um passo para trás, retrocederam. Natália Carerina asks, is God a mother? Is God a mother? God, so I would argue that exclusively, thinking about God as one or the other is, again, falling into that same trap. Eu argumentaria que afirmar que Deus usar só uma das imagens e afirmar que Deus é só isso, só aquilo, seria cair na mesma armadilha. Is God referenced as mother just as God is referenced as father in the Bible? Yes. Deus é referenciado na Bíblia tanto como mãe quanto pai? Sim. I've given several pretty extensive papers on this this year that are all online. Eu já apresentei vários artigos sobre esse tópico, eles estão disponíveis online. So I'd be happy to put out the links. Eu também ficaria feliz em disponibilizar os links. Juan, inclua nessa pergunta aí se ela teve algum contato com o pentecostalismo. Okay. E você já informa também que a gente já está chegando no final. Acabando. Okay, so three things. There's a question from Otiniel Barbosa, and I'm gonna include in that question another one from Zach, and also letting you know that we're kind of coming close to an end. Okay. But does the history of Pentecostalism favors egalitarianism? As far as I can see, Pentecostal churches seem to have be more open to the participation of all believers in the service or in worship. Zach wants to include in that question whether you have had any experience with Pentecostalism. Personally, I have not had that much experience with Pentecostalism aside from scholarly experience and. Pessoalmente, eu nunca tive muita experiência com pentecostalismo, com exceção de encontros com outros estudiosos, outros professores. So I've had a few experiences, but not significant. But Pentecostalism follows the trajectory that we talked about earlier. Mas o pentecostalismo ele segue a mesma trajetória que nós comentamos anteriormente. Whereas at the beginning of the movement, women were much more authoritative and accepted as leaders. Onde geralmente no começo do movimento as mulheres acabam tendo mais prominência em liderança, sendo aceitadas nessa posição. And because of the nature of the charismatic movement, with this emphasis on prophecy, e por causa da natureza do movimento carismático, com essa ênfase na profecia, women never lost as much authority as they did in like Baptist churches. As mulheres nunca perderam tanta autoridade quanto em comparação com a igreja batista, por exemplo. But over time, women have come to have to be covered by male authority in many Pentecostal spaces. Mas com o passar do tempo, muitas mulheres tiveram que ser, por assim dizer, cobertas com
ou protegidas pela autoridade masculina ou do homem nesses espaços pentecostais. So they can preach, teach, and lead as long as they make sure everybody knows that they are covered by a man. Ou seja, elas podem ensinar, liderar, pregar, portanto que as pessoas saibam que elas estão debaixo da autoridade de um homem. Excelente. Quero me desculpar com todo mundo. Tem mais de 10 perguntas aqui, mas infelizmente não vai ser possível. Algumas, inclusive, a Beth já respondeu. Então, muito obrigado a participação de vocês. Quero já agradecer a Jacira, que não está aqui conosco, mas participou. Agradecer muito a Rebeca, ao Juan, e agradecer demais a Beth. E eu quero concluir com uma pergunta. Afinal. All right. Uma das So this is coisas, the last question. uma das coisas que eu mais amei no seu livro foi a introdução. So one of the things I enjoyed the most about your book was the introduction. Por conta do tom pessoal que você traz. Because of the personal tone that you brought to it. Embora isso permeie toda a obra, né? Mas tem uma Even though it's part of the sentença, whole mas work. tem um But there's a parágrafo sentence. que There's a paragraph saltou para mim, saltou aos meus olhos. that really stood out to me. Quem tem um livro em português é na página 22. That's page 22 of Portuguese edition. Após você narrar o que aconteceu com você, com seu esposo e como foi traumático, So você after diz you narrate assim, your personal experience and what happened with you and your spouse, your husband, and how traumatizing it was, you state, abre aspas, quote, tomei uma decisão na frente da tela do meu notebook. I took a decision in front of my notebook screen. Não ia desistir da igreja porque a minha esperança está em Jesus. I was not going to give up on the church because my hope was in Christ. Fui embora da igreja naquele dia, I left the church that day, mas não estava saindo da igreja em si. but I was not leaving the church per se. That's a Boa free translation pergunta. from me, right? Fecha aspas. You know what you wrote. You quote. Minha pergunta é, Beth, por que depois de tudo que vocês passaram, So todo my esse question trauma, after everything you guys been through, all this trauma, você insiste em permanecer na igreja e servindo a Deus e as pessoas? why do you insist in staying in the church and serving God and people? Because I believe that it is not people, it is not God who messed up. It was people. Porque eu creio que não foi Deus que avacalhou, por assim dizer, ou que fez algo errado. Foram as pessoas que erraram. And Christianity is a faith of redemption and resurrection. E o cristianismo é uma fé de redenção e ressurreição. And so I believe that Christ can redeem all of us. E eu creio que Cristo pode redimir a todos nós. And I believe there is no theology, no person who is too broken that we can't be saved. Eu não creio que existe uma teologia ou uma pessoa que esteja tão destruída que não possa ser salva. So I will continue to work with my husband to preach the resurrection and salvation of Jesus. Então, eu vou continuar a trabalhar com o meu esposo para pregar a ressurreição de Jesus Cristo. Good. Excelente, glória a Deus. Fiquei emocionado aqui com a sua participação. Muito bom. Gente, obrigado a todo mundo. Fica a dica aqui da obra da Beth Allison Barr, Concordando ou Discordando. É um livro que vai fazer você pensar e nós precisamos pensar muito. A construção da feminidade bíblica. Obrigado, Beth. Muito obrigado. Me senti não só lisonjeado, mas muito tocado com as suas palavras. Rebeca, Juan, todo mundo, brigadão. All right, Beth, thank you so much again for being here tonight. It's been a pleasure. Thanks. Até mais, pessoal.